ന്യൂയോർക്കിലെ ഫ്ലോറൽ പാർക്ക് ബല്ലേറോസ് മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ഇന്ത്യയുടെ 75ാമത് സ്വാതന്ത്ര്യദിനം അതിവിപുലമായി ആഘോഷിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 14-ന് ബല്ലേറോസിലുള്ള ഗ്രിഗോറിയൻസ് ഹാളിന് വെളിയിൽ നടത്തിയ മിനി പരേഡിൽ മലയാളികൾ ഉൾപ്പെടെ 100 കണക്കിന് ഇന്ത്യക്കാരും പ്രാദേശിക ജനങ്ങളും പങ്കെടുത്തു. ന്യൂയോർക്ക് പോലീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിലെ ഓഫീസർമാരുടെ മാർച്ച് പാസ്റ്റോടുകൂടി ഹാളിനുള്ളിൽ എല്ലാവരും പ്രവേശിച്ചതിന് ശേഷം മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ചുമതലക്കാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പതാക ഉയർത്തൽ ചടങ്ങ് നടത്തപ്പെട്ടു. കോൺഗ്രസ് വുമൻ ഗ്രേസ് മെങ്, ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് സെനറ്റർമാർ, തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കൾ തുടങ്ങി സമൂഹത്തിലെ പ്രമുഖരായ പല വ്യക്തികളും ചടങ്ങിൽ പങ്കെടുത്തു. ന്യൂയോർക്കിൽ നിന്നും മാത്യു ഈശോ പകർത്തിയ ദൃശ്യങ്ങളിലേക്ക്. Celebrations of independence, we pray for the whole country and its leaders. Of course, this celebration is not possible without the participation from our own community. And Nurses Indian Association, thank you for helping us celebrate this. ഭാരതത്തിന്റെ സ്വാതന്ത്ര്യ ദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് ന്യൂയോർക്ക് വേദിയായപ്പോൾ ഈ ആഘോഷങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കുവാനായി നിരവധി ആളുകളാണ് ബല്ലേറോസിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തിയത്. ആഘോഷവേദിയിൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയിൽ സേവനം നടത്തിയ നഴ്സുമാരെ ആദരിച്ചു. വൈവിധ്യമാർന്ന കലാപരിപാടികൾ ആഘോഷങ്ങളെ വർണ്ണശബളമാക്കി. Unity, equity, and fraternity may wave a better future and embellish it with a high hope, growth, and positivity. I hope that all of you will not only fulfill your dreams here, but also in the dream of India. It is very heartening to see that you have been working, keeping our Indian flag high. I also wanted to be here today to say a special thank you to our Indian American community leaders here in Queens and New York City. Because of your efforts, we have collaborated in unprecedented ways with the White House, with President Joe Biden, with our first Indian American Vice President and Kamala Harris. But this is a very special one because of people like Hemant, because of Subhash and Koshi and all the other people here that really make this a very tight-knit yet growing community. Congratulations to all of you. On to many, many more. Happy Independence Day. Jai Hind! Independence Day to India and all of the Indian American who live here. It is you that make the tapestry of this country so colorful. Thank you for sharing your heritage, your culture, your food, and your hospitality with all of us. Thank you and God bless. Give them a round of applause. They really stepped up during this pandemic to ensure our businesses and local community can get the resources they need. And we want to thank you on behalf of the Borough of Queens, on all behalf of all 2.4 million people. I ask my colleagues to come up as well. മർച്ചന്റ്സ് അസോസിയേഷൻ ചെയർമാൻ സുഭാഷ് കപാഡിയ, പ്രസിഡന്റ് ഹേമന്ത് ഷാ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് കോശി തോമസ്, സെക്രട്ടറി മേരി ഫിലിപ്പ്, ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി വൈസ് ചെയർമാൻ കളത്തിൽ വർഗീസ്, ഡെൻസിൽ ജോർജ്, BM ചാക്കോ തുടങ്ങിയവർ സ്വാതന്ത്ര്യദിനാഘോഷങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
ആഘോഷവേദിയിൽ ഇന്ത്യൻ മിലിറ്ററിയിൽ സേവനം നടത്തിയ നഴ്സുമാരെ ആദരിച്ചു. With all your applause and approval, let me welcome our Honorable Assemblyman David Weprin. Namaste. Thank you, my good friend Koshi Thomas, for your leadership in the Indian American community. There's a real partnership between India celebrating their 75th anniversary and the United States of America. As my good friend Koshi said, we have official New York State Assembly citations for the heroes that were on the front lines, during COVID, throughout the pandemic, and really have been working for all of us. So Koshi will call out the names, and if you could come up and we'll get a photo. Whereas Grace Alexander was commissioned from Military Hospital Secunderabad as an Indian Military Nursing Services officer in 1985 and served multiple postings, then transitioned to civilian life in 1991, where she continued to share her medical expertise working at a university hospital in Saudi Arabia. Therefore, let it be resolved that as the duly elected assembly member, Mr. David Weprin congratulate, honor, and present this New York State Assembly citation to Lieutenant Grace Alexander. Whereas Rachel David was commissioned as a lieutenant during the conclusion of 1971 India-Pakistan war. Can you imagine that? Serving 6 years through peacetime and war, and whereas Rachel David provided medical care to many wounded soldiers. Throughout her postings to Military Hospital Ambala Kant and Military Hospital Kirki, Pune, Assembly Member David Weprin congratulate, honor, and present this New York State Assembly citation to Lieutenant Rachel David. Whereas Tara Sargent was inspired by her lifelong position for aeronautics to join Indian Army's armed forces and was commissioned as lieutenant in 1994, serving through to 98, and whereas Tara Sargent migrated to United States in 2004, working in the medical field and rising to lead the Indian Nurses Association New York as president from 2019. David Weprin congratulate, honor, and present this New York State Assembly citation to Lieutenant Tara Sargent. Whereas Leela Mapukutan was commissioned in 1991 as a lieutenant at only 20 years of age and was promoted to captain after 5 years. Whereas Leela Mapukutan served in military hospital and lended to the need of many wounded soldiers until her retirement in 1981. Therefore, let it be resolved that as a duly elected assembly member, David Weprin congratulate, honor, and present this New York State Assembly citation to Captain Leela Mapukutan. Whereas Alice Thomas was commissioned in the Indian Army Services as lieutenant in 1977, after successful completion of training in the Army, attained the rank of colonel and continued her education in various areas of nursing in the Army and Civil College. And whereas Alice Thomas achieved incredible academic success at the Rajkumari Amrita College of Nursing and Indira Gandhi University, David Weprin congratulate, honor, and present this New York State Assembly citation to Colonel Alice Thomas. Whereas Mary Phillips served as Lieutenant in Indian Military Nursing Services, serving at the Indian Navy Hospital
Sanjeevani Cochin, Command Hospital, Armed Forces Medical College, Pune and Officers Training School, and Command Hospital, Lucknow, and whereas Mary Philippine graduate to United States, sharing her skills and expertise as a perioperative nurse. David Webber congratulate, honor, and present this New York State Assembly citation. She is not only a nurse and an outstanding person in the public life, she is our current Secretary General of FBIMA,